নমস্কার, আমি রিমা দা বঙ্গ নিউজে আপনাদের স্বাগত। মঙ্গলের জমি কেনার কথা ভেবেছেন কখনো? ভাবেননি তো? তবে এবার থেকে ভাবা শুরু করুন। মাত্র ৩,০০০ টাকার বিনিময়ে মঙ্গলের জমি কিনলেন শ্রীরামপুরের যুবক শৌনক দাস। এক নয়, দুই নয়, গোটা ১ একর জমির মালিক হলেন শৌনক। পেশায় তিনি একটি বেসরকারি সংস্থার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কাজের পাশাপাশি ছোট থেকে গ্রহ নক্ষত্রের প্রতি বরাবরই আগ্রহ ছিল তার কিনা এই ১ একর জমির মূল্য মাত্র ৩,০০০ টাকা। গোটা বিশ্বে এই জমি কেনার তালিকায় নাম রয়েছে ৩২,২৯৫ জনের, আর সেই তালিকায় নাম রয়েছে বাঙালি এক যুবক শৌনকেরও। আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারি নাসা থেকে পাঠানো একটি রকেট মঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে, আর একটি মাইক্রোচিপে এতজনের নামের সঙ্গে নাম থাকবে এই বঙ্গ সন্তানেরও। শুধু তাই নয়, নাসায় তৈরি চন্দ্রযানের শৌচালয় নকশা তৈরি করে ফেলেছেন শৌনক। আগামী ১ অক্টোবর জানা যাবে তার তৈরি নকশা নাসা গ্রহণ করেছে কিনা। যদি সেটা হয় তবে আরো একটি নজির গড়বেন তিনি। Wow, we're making history again. Let's go. We are one step by one step accomplishing what we need to do as a nation to lead again in space, and it's not just rhetoric. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bottom Dog. Today we once again proudly launch American astronauts on American rockets, the best in the world, from right here on American soil. Mars is the closest place that we can reach with robotic exploration that we think had a really good chance of having ancient life. The Perseverance rover will land at a location called Jezero Crater. Jezero Crater is a very interesting place. It's a crater that once held a lake. There are a lot of craters on the surface of Mars that could have once hosted ancient lakes, but not every crater that we think had a lake actually preserves evidence that that lake was there. It had an inflow channel and it had an outflow channel. That means it was filled, the crater was filled with water. In Jezero, we have probably one of the most beautifully preserved delta deposits on Mars in that crater. This is a wonderful place to live for microorganisms, and it is also a wonderful place for those microorganisms to be preserved so that we can find them now so many billions of years later. There is no other place on Mars that has the unique combination of a lake setting, a beautifully preserved delta, and the diverse mineralogy that we have in Jezero Crater. So it's truly a special landing site. The major goal of the Perseverance mission is to investigate astrobiology on Mars, and in particular, to address the question of whether life ever existed on Mars. The Perseverance rover starts with a design that's very similar to Curiosity, but we've added to it a whole new set of science instruments. And these science instruments were purposefully selected to help us in the search for biosignatures. We're going to be taking microphones with us. For the first time, we're going to have that human sense on another planet. Perseverance carries with her a grand experiment in spacefaring technology, a helicopter, the name of which is now Ingenuity. One of the major upgrades that Perseverance has from Curiosity is that it's able to self-drive for a distance of up to 200 meters per day. As the rover is driving, it's literally building the map of the road it's driving on Mars. Scientists for years have told us that to really unlock the secrets of Mars, we have to bring samples from Mars back to Earth. So what Mars 2020 is going to do is to drill samples, put them in small tubes. We're going to seal it in its own individual tube. We set them on the surface to
provide a target for the second two missions, which hopefully will get in development in the next several years and could potentially get the samples back to Earth by 2031. Perseverance is a very, very profound first step in both our understanding of our place in the universe and a stepping stone towards human exploration on Mars. অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীতে এত মানে প্রত্যেকটা দেশ করোনাতে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, তো করোনার বাইরে কিছু ঘটতে পারে, তো সেটা নিয়ে দেখার জন্য আমি একটু নেটে সার্চ দিচ্ছিলাম। তখন দেখলাম যখন যে মঙ্গলে এরকম জমি পাওয়া যাচ্ছে, তো আমার মনে হলো যে পৃথিবীর বাইরে মঙ্গলে অ্যাটলিস্ট করোনা রিলেটেড কোনো ম্যাটার নেই। তো সেই থেকেই আমার একটা ইচ্ছে যে দাম ভারতীয় টাকায় 3,000 টাকা মতো পড়েছে, আর এটা জমির পরিমাণ হচ্ছে 1 একর। অনুভূতি খুবই রোমাঞ্চকর সেদিক দিয়ে বলা যেতে পারে, আর আমি খুব এক্সাইটেড। আর আরও আমি বেশি এক্সাইটেড হব পরের বছরে 18 ফেব্রুয়ারি, যখন পারসেভারেন্স মার্সে ল্যান্ড করার কথা যেদিন। মিশ্র প্রতিক্রিয়া, নানান মানুষ নানান কিছু বলছেন। এই সোশ্যাল মিডিয়ায় তো আমি প্রায় কয়েক হাজার টপিক এখন শুনলাম যে টপ 10 ট্রেন্ডিং টপিকে হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে কিছু সর্বভারতীয় নিউজ চ্যানেল, বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ, কেউ বাদ নেই, রেডিওতেও ইনফ্যাক্ট সবাই বলছে, কেউ বলছে এটা খুবই বেটার, একটা গুড অ্যাসপেক্ট। আবার কয়েকজনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু কি বলবো, মানে হেজিটেট করার মতো যে আদৌ এটা কোনোদিন হবে কিনা। তো আমাদের পরিবারের দিক দিয়ে মানে সবারই পজিটিভ ফিডব্যাক। দ্য বঙ্গ নিউজ, আমার বাংলা, আমার গর্ব।